Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 7th July 2026. Here we go. MCA faces uncertainty as Donald Trump declines automatic renewal. Let's see. Why is it in news? We all know US President Donald Trump Garu has indicated that he does not support automatically renewing of the United States Mexico Canada agreement. Instead, he wants the agreement to undergo a few reviews before deciding whether to extend, modify, or replace it. So there is actually an agreement between the USA, Mexico as well as Canada. ఈ త్రీ కంట్రీస్ మధ్యన ఒక కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి యూజువల్‌గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఆటో రెన్యూ చేద్దామని చెప్పి బోత్ మెక్సికో అండ్ కెనడా థాట్. But the president of US, the Donald Trump, is indicating and he's not supporting that automatical renew అనేది it's not a good solution. దానికన్నా మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దామా, మోడిఫై చేద్దామా, అసలు రీప్లేస్ చేద్దామా, మొత్తానికి తీసి పడేద్దామా అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు అతను చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ దిస్ క్రియేట్స్ అన్సర్టైనిటీ ఇన్ త్రీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ సచ్ యాజ్ యుఎస్, మెక్సికో యాజ్ వెల్ యాజ్ Canada. Although this article is nowhere related to India, but you have to just remember that US, Mexico, and Canada have couple of agreements. Clear, everyone? Let's see. He has called for a comprehensive review of the agreement before its scheduled review 2026. Trump believes that the trade agreement should be reassessed regularly to ensure they continue to serve US economy and strategic interests. సో ట్రంప్ ఏమంటున్నారంటే అది మాట మాటికి అగ్రిమెంట్స్ అనేవి రీయాక్సెస్ చేయాలి అండ్ రెగ్యులర్లీ దాన్ని ఎన్షూర్ చేయాలి వెదర్ దీస్ పర్టికులర్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ సర్వింగ్ ద యుఎస్ ఎకానమీ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్. యుఎస్ ఎకానమీ కానీ దాని యొక్క స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్ ని కానీ అవి సర్వ్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ అని అంటున్నారు అనమాట. యా ఎవ్రీవన్. Any changes to the agreement would require negotiations among the US, Canada as well as Mexico. ఒకవేళ ఫర్దర్గా ఏమైనా చేంజెస్ తేవాలి అని అనుకుంటే త్రీ పార్టీస్ దట్ ఈస్ ద యుఎస్ఏ, ద కెనడా యాజ్ వెల్ as ద మెక్సికో ముగ్గురు కూర్చొని నెగోషియేట్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. Businesses, investors are closely watching the review process because it could affect trade rules, supply chains, investment decisions across North America. సో దిస్ ఇష్యూని మనం ఎందుకు చదువుకుంటున్నాం? బికాస్ దిస్ ఇష్యూ ఈస్ నో లాంగర్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ యుఎస్, మెక్సికో అండ్ కెనడా. దిస్ ఇష్యూ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎంటైర్ నార్త్ అమెరికన్ హిస్టరీ. సో వీళ్ళ ముగ్గురులో నుంచి ఏమైతే నెగోషియేషన్స్ జరుగుతాయో దీస్ నెగోషియేషన్ హ్యావ్ అ హై పాసిబిలిటీ టు ఎఫెక్ట్ ద ట్రేడ్ రూల్స్, the supply chain, the investment decisions across the entire northern part of America. Clear, everyone? That's why everyone have an eye on this USMCA agreement. Clear? Clear, everyone? What question do we have? Which trade agreement was replaced by the US-Mexico-Canada agreement? North American Free Trade Agreement, NAFTA. Okay, North American Free Trade Agreement, that is NAFTA. Moving forward to our next article, everyone. Prime Minister Narendra Modi begins three-nation tour to strengthen India's Act East policy. Okay, guys, now this article is very important because India has been trying to strengthen its relations with the eastern sides of the country. Yeah, and now it came up with a three-nation tour to strengthen the India's Act East policy. Let's see what are the three nations which are included in it. Clear. Prime Minister Narendra Modi has begun a three-nation visit to Ghana, Trinidad and Tobago and Argentina to deepen India's diplomatic, economic, strategic partnerships. The visit is aimed to deepen the India's diplomatic, economic, aimed at strengthening India's global engagement under its Act East policy and expanding the cooperation with the partner countries. Clear, everyone? మెయిన్ గోల్ ఏంటి? ఇండియాస్ గ్లోబల్ ఎంగేజ్మెంట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ అనేది మెయిన్ గోల్ అనమాట. క్లియర్? సో వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్? ద టూర్ సీక్స్ టు ఎన్హాన్స్ కార్పొరేషన్ ఇన్ ఏ సెక్టర్స్ లోని దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద సెక్టర్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎనర్జీ, క్రిటికల్ మినరల్స్, అగ్రికల్చర్, టెక్నాలజీ, హెల్త్ కేర్, డిఫెన్స్, ఎక్సెట్రా. Clear?
So all these parts they are going to focus upon. Bilateral meetings with the leaders of the three countries are scheduled to discuss regional and global issues of mutual interest. సో ఒక్కొక్క కంట్రీతోని bilateral meanings అనేవి పెట్టారనమాట. And you guys know what is the meaning of bilateral, right? When a meeting is between only two countries, then it is called as a bilateral meeting. So the Pradhan Mantri Narendra Modi is going to have a bilateral meeting with individual countries, and they are going to discuss the regional as well as the global issues of the mutual interest. Clear? So main aim enti? The main aim of this visit is to strengthen India's relationship with the countries in Africa, in the Caribbean, and the Latin America. In these three regions, they wanted to increase their strength. Clear, everyone? What question do we have? Which three countries are included in Prime Minister Narendra Modi's latest three-nation tour? Ghana, Trinidad, Tobago, and Argentina. Clear? Yes. Moving forward to our next article. NATO, North Atlantic Treaty of Organization. Summit 2026 focuses on defense spending, Ukraine war, and Middle East security. Let's see. The 2026 NATO summit is being held against the backdrop of the ongoing Russia-Ukraine war and rising tensions in the Middle East. సో నాటో సమ్మిట్ జరుగుతుంది. ఇంతకీ అసలు వాట్ ఈజ్ నాటో? ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈజ్ నాటో. నాటో అంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రిటీ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు ఈ అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ ఇన్ ఎస్ షేప్ గైస్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ బార్డరింగ్ విత్ ద కంట్రీస్ లైక్ నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, యూరోప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్రికా. సో ఈ నార్త్ అట్లాంటిక్ విచ్ మీన్స్ ఓన్లీ ద నార్థన్ అమెరికా యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యూరోప్, నార్త్ అట్లాంటిక్ రీజన్ లో ఉండే ఆర్గనైజేషన్ మెంబర్ కంట్రీస్ అందరూ మాక్సిమం ఇందులోకి జాయిన్ అవుతారు అనమాట. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రిటీ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్మిట్స్ అనేవి పెడుతుంది. యా, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ పొలిటికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ మిలిటరీ అలయన్స్. ఈ నాటో మెంబర్ కంట్రీస్ లో ఏ కంట్రీ మీదైనా ఏ కంట్రీ అయినా అటాక్ చేస్తే immediately the other countries will come forward and they will help out. That is why it is a military alliance, just like Quad. Clear? Not just like Quad, but yes, Quad can be a minor example of NATO. Clear? So, ఇదెందుకు కనుక్కున్నారు అసలు? Why did we started with this? Because to ensure the collective defense and security of its member countries. సో కలెక్టివ్ డిఫెన్స్ అని అంటారు అనమాట. అంటే ఒకరి మీద అటాక్ చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కలెక్టివ్ గా యునైటెడ్ అయిపోయి వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ కలెక్టివ్ డిఫెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ టు ఇట్స్ మెంబర్ కంట్రీస్. That is why NATO is very, very important. Although India is not a part of it, but it is very, very important current affair. Clear? Now let's see. So ఈ నాటో యాన్యువల్ మీటింగ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ the NATO summit is being held against the backdrop of the ongoing Russia-Ukraine war and raising tensions in the Middle East. సో అటుపక్క రష్యా-ఉక్రెయిన్ వార్ అవుతుంది, ఇటుపక్క మిడిల్ ఈస్ట్ వార్స్ అవుతున్నాయి, బట్ స్టిల్ అవర్ NATO took place. The summit is expected to focus on increasing the defense spending, strengthening collective security, and addressing the global geopolitical challenges. సో ఈ సమ్మిట్ లో మెయిన్ గా దేని మీద ఫోకస్ చేశారో వాళ్ళ యొక్క డిఫెన్స్ మీద స్పెండింగ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని, అండ్ ఆల్సో కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ మీద కూడా స్పెండింగ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలని, అట్ ద సేమ్ టైం గ్లోబల్ జియో పొలిటికల్ ఛాలెంజెస్ ని కూడా కొంచెం అడ్రస్ చేయాలి, అంటే చూసుకోవాలి అన్నట్టు. యా, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ టార్గెట్స్ దే హ్యావ్. Leaders of NATO member countries are discussing ways to strengthen the alliance's collective defense. A major agenda item is increasing the defense spending by the member nations to address the evolving security threats. Clear? The summit will review continued military and financial support. Em chestundi idi? It will continue to review the support. Clear, everyone? Yeah, financial support as well as the military support. Leaders are also discussing the security implications. The leaders are also discussing the security implications of the Iran-Israel conflict and its impact on the regional and global stability. So Iran-Israel war ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల మిగిలిన గ్లోబల్ స్టెబిలిటీకి ఎలా దెబ్బతింటుంది, ఆల్సో they have also discussed about it. And last but not least, they have discussed about the cyber security, defense capabilities, military preparedness. These are the things they have discussed in our NATO. Again, I am saying NATO.
is very, very important. NATO, North Atlantic Treaty Organization, which is a political as well as a military alliance. Yeah, military alliance as well as a political alliance of a member countries in the North Atlantic region. సో ఇందులో ఏమేం కంట్రీస్ ఉన్నాయి? లైక్ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 32 ఇండిపెండెంట్ కంట్రీస్. కాబట్టి ఈచ్ కంట్రీని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 32 ఉన్నాయి టోటల్. క్లియర్? వాట్ క్వశ్చన్ డు వీ హ్యావ్? వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నాటో, నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్స్? మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. China conducts submarine launched ballistic missile test in the South Pacific Ocean. సో సౌత్ పెసిఫిక్ ఓషన్ లోని మన చైనా సబ్మెరీన్ ని లాంచ్ చేసింది అనమాట. సబ్మెరీన్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ని లాంచ్ చేసింది. లెట్స్ సి. చైనా హ్యాస్ రిపోర్టెడ్లీ కండక్టెడ్ అ టెస్ట్ లాంచ్ ఆఫ్ ద submarine launched ballistic missile in the South Pacific Ocean. The test highlights China's efforts to strengthen its strategic nuclear deterrence and expand its maritime and defense capabilities. సో ఈ టెస్ట్ ఏం హైలైట్ చేస్తుంది? చైనా ఎంత బాగా ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంది టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ న్యూక్లియర్ డిటరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యారిటైమ్ డిఫెన్స్ క్యాపబిలిటీస్ ని ఎంతలాగా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అని అనుకుంటుంది మనకి తెలుస్తుంది అన్నమాట. క్లియర్? సో చైనా carried out a test launch of the ballistic missile from a submarine in the South Pacific. The missile was launched from the People's Liberation Army Navy, which is planned submarine. Planned submarine మీద లాంచ్ చేశారనమాట ఈ మిసైల్. Clear? The test is a part of China's effort to enhance its sea-based nuclear deterrence. Submarine launched ballistic missile provide a second strike capability, making countries' nuclear deterrent more credible. Yeah, more credible. So hence India is nowhere related to this. We can clearly ignore it. But China and India have a long-standing war situation since 1960s. So we need to know what is happening in their defense equipments. Clear? Moving forward to our next article, everyone. ICMR, Indian Council of Medical Research and Minds, wins gold at National Awards for e-governance. నేషనల్ అవార్డ్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ గవర్నెన్స్ లోని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ కి గోల్డ్ మెడల్ అనేది వచ్చింది. లెట్స్ సి. ఫర్ ఇట్స్ ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్ ఐసీఎంఆర్ మైండ్స్. ఐసీఎంఆర్ మైండ్స్ అనే ఈ ఇనిషియేటివ్ వల్ల వాళ్ళకి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది అనమాట. ఇంతకీ మైండ్స్ అంటే ఏంటి? మల్టీ స్టేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రీసెర్చ్ స్టడీ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ మెంటల్ అండ్ సబ్స్టాన్సెస్ యూస్ డిసార్డర్స్ విత్ అదర్ non-communicable diseases. Multi-state implementation research study on integration of screening, management of mental and substances using disorders and non-communicable diseases. That is the meaning of ICMR Minds. ఈ ప్రాజెక్ట్ కి కేటగిరీ 2 కింద ఆనర్ చేశారు బై ద యూజ్ ఆఫ్ ఏఐ అండ్ అదర్ న్యూ టెక్నాలజీస్. ప్రతి సిటిజన్ సెంట్రిక్ సర్వీసెస్ కి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ అవార్డ్ కి గోల్డ్ అనేది వచ్చిందనమాట. క్లియర్? ఈ అవార్డు ఎవరు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు? డాక్టర్ జితేంద్ర సిన్హా, ద యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ పర్సనల్ పబ్లిక్ గ్రీవియన్స్ అండ్ పెన్షన్ డ్యూరింగ్ ద 29th నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ద ఈ-గవర్నెన్స్ విచ్ ఇస్ హెల్డ్ ఇన్ జైపూర్, రాజస్థాన్. Clear, everyone? What question do we have? Which ICMR initiative won gold award at the National Awards for E-Governance 2026? We have ICMR. We have ICMR Minds. Moving forward to our next article. Neymar Jr. announces retirement from the international football after Brazil's FIFA World Cup exit. So here nowhere India is related. You can clearly skip this article, everyone. Just remember the name. Clear? Moving forward to our next article. UIDAI. Now this is important. Unique Identification Authority of India. UIDAI enables free email ID update through Aadhaar app for 6 months. Aadhaar app మన అందరి దగ్గర ఉండాలి people. Just remember and install it. At least download your masked Aadhaar card and a normal Aadhaar card from Aadhaar app. So anyhow, UIDAI ఏం చేస్తుంది? It is enabling free email ID update through the Aadhaar app for the 6 months. నెక్స్ట్ 6 months లోని ఎవరెవరైతే ఈమెయిల్ ఐడి లింకప్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోన్ నుంచి లింకప్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ పెట్టింది అనమాట యుఐడిఏఐ.
ఈ న్యూ ఇనిషియేటివ్ వల్ల ఏమవుతుంది? ద న్యూ ఫీచర్ ఎనేబుల్స్ ఆధార్ హోల్డర్స్ టు యాడ్ ఆర్ మోడిఫై ద రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ డైరెక్ట్లీ త్రూ దేర్ ఆధార్ యాప్ వితౌట్ విజిటింగ్ ద సెంటర్స్. ఆధార్ సెంటర్స్ లింకప్ చేసుకోకుండా, ఆధార్ సెంటర్స్ కి వెళ్లకుండా దే కెన్ డూ ఇట్ ఆన్ దేర్ ఓన్. దే కెన్ డూ ఇట్ ఆన్ దేర్ ఓన్. Linking an email ID with Aadhaar allows the users to receive real-time email alerts whenever Aadhaar authentication is carried out, enhancing transparency, protection against the identity misuse. సో ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఆధార్ కార్డ్ని యూజ్ చేసుకొని ఎవరైనా ఏమైనా మిస్యూజ్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ కి మనకి రియల్ టైమ్ మెసేజ్ అలర్ట్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట మన మెయిల్ ఐడిలో, విచ్ ఈస్ గివింగ్ ద ప్రొటెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ. Clear everyone? What question do we have? Which organization launched the facility to update Aadhaar linked email IDs through Aadhaar app free of cost for 6 months? UIDAI. Clear? Moving forward to our next article. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG Semiconductor OSAT facility in Gujarat. OSAT ante enti, asalu CG Semi ante enti chuddam first. The CG Semi OSAT, which means Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility, which is India's advanced semiconductor packaging and testing plant, established by CG Powers and Industrial Solution Limited in collaboration with the Renesas Electronics, which is a Japan-based electronics, and Star Microelectronics, which is a Thailand-based. So, ఇక్కడ 3 parties involved ఉన్నాయి. Party number 1, CG Power Industry Solution Limited, which is from India. Party 2, Renesas Electronics, which is from Japan. Party 3, Stars Microelectronics, which is from Thailand. క్లియర్? వీరు ముగ్గురు కలిపి టైఅప్ లోని ఇండియాకి ఒక అడ్వాన్స్డ్ సెమీ కండక్టర్ ప్యాకేజింగ్ టెస్టింగ్ ప్లాంట్ అనేది తెస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, ద ఫెసిలిటీ పర్ఫార్మ్స్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బై అసెంబ్లింగ్, ప్యాకేజింగ్, టెస్టింగ్ సెమీ కండక్టర్ చిప్స్ బిఫోర్ దే ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్. ఈ సెమీ కండక్టర్ చిప్స్ ఏమేమైతే ఉంటాయో అవి ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ లోని పెట్టక ముందు ఈ ఏరియాలో, అంటే వీళ్ళు ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నారో అక్కడ దాని టెస్టింగ్, ప్యాకేజింగ్, అసెంబ్లింగ్ అంతా జరుగుదనమాట. క్లియర్? నా లెట్స్ సీ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు, విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ సనంద్ ఇన్ గుజరాత్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ 7,500 crore ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఎంత? 7,500 crore ప్రాజెక్ట్. క్లియర్? During the inauguration, the first semiconductor chip produced at the facility were flagged off for the export to Japan. Clear everyone? What question do we have? Which semiconductor facility was inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi in Sanand, Gujarat in July 2026 under India Semiconductor Mission CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility. Moving forward to our last article, everyone. Australia clinches record 7th ICC Women's T20 World Cup title. సో దిస్ టైమ్ ఉమెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ టైటిల్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు అనమాట. ఆస్ట్రేలియా డిఫీటెడ్ హోస్ట్ గా ఉన్న ఇంగ్లాండ్ ని డిఫీట్ చేసేసారు విత్ 7 wickets ఇన్ ద ఫైనల్ ఎట్ ద లార్డ్స్ లండన్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సిన్స్ ఏ ఎడిషన్ అమ్మా ఇది? 10th ICC ఉమెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ అనమాట. హోస్ట్ చేసింది ఇంగ్లాండ్ అండ్ వేల్స్, విచ్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద ICC. ఫైనల్ వెన్యూ ఎక్కడ జరిగింది? లండన్ లో జరిగింది. పార్టిసిపెంట్స్ టీమ్ 12 teams అనేది పార్టిసిపేట్ చేశారు. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఎవ్రీవన్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అ ప్రొడక్టివ్ సెషన్. Please do subscribe to our Telegram channel for all the government jobs related updates, and please do give us a like, share, comment and subscribe. Thank you everyone.